আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের মাঝে reactjs এর আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম। useState এবং useEffect ইউজ করে কিভাবে টাইমার সেট করা যায় টিক ফাংশনের মাধ্যমে, সেটাই আপনাদের মাঝে আজ তুলে ধরব। ওকে, কথা না বাড়িয়ে চলুন কোডিং শুরু করা যাক। ফার্স্ট অফ অল আমি src-তে কি করছি, একটি কম্পোনেন্ট নামক ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি। এই কম্পোনেন্টের ভিতরে আমি কিন্তু একটি ফাইল ক্রিয়েট করব। ফাইলটার নাম দিব আমি interval count.js. So let's go. rfs what's going on, interval count.js. Is there any problem? Okay, don't worry. Okay, interval count.js. Okay, so rsf, let's go. ফার্স্ট অফ অল আমি কি করব, useState এবং useEffect ইম্পোর্ট করব। ওকে, state dot useEffect. So as usual আমি এখানে কল করব count, comma set count. Okay, useState ইনিশিয়াল ভ্যালু আমি দেব 0, কারণ 0 থেকে শুরু হবে স্টার্টিং। এবং আমি ন্যাভিগেশন বারে কি করব, ন্যাভিগেশন বা স্ক্রিনে এটা শো করব টাইমারটা, সেজন্য আমি কি করব, কাউন্টকে স্ক্রিনে শো করব count. Okay, so let's go for useEffect. as usual এটা একটা ফাংশন নেবে, অ্যারো ফাংশন। ওকে, দিচ্ছি আমি অ্যারো ফাংশন। so const interval set interval, এটা কি করবে, এটার একটা ফাংশন টিক ফাংশন নেবে, টিক মানে টাইমার সেট করার জন্য, এবং 1000 মিলি সেকেন্ড, তার মানে 1 সেকেন্ড পর পর এটা চেঞ্জ হবে। ওকে, সো লেটস গো, এখানে আমরা কি করি, টিক ফাংশন কল করি। ওকে, const টিক অ্যারো ফাংশন। ওকে, as usual এটা আমি কি করবো, এই টিক ফাংশনের ভিতরে আমি সেট কাউন্ট সেট করে দেবো। ওকে, সেট কাউন্ট প্লাস 1, প্রতিবার এক করে বাড়বে। সো
আমি কী করলাম, কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট করলাম। ওকে, এখন কম্পোনেন্ট উইল আনমাউন্ট করার জন্য আমাকে কী করতে হবে, একটি রিটার্ন ফাংশন কল করতে হবে। রিটার্ন ফাংশন, ওকে, অ্যারো ফাংশন হবে এটা কি নেবে, কোডকে ক্লিয়ার করার জন্য। ওকে, সো ক্লিয়ার ইন্টারভাল, একটা ফাংশন। ওকে, কি হবে, ইন্টারভাল, এই ইন্টারভালকে নেবে। ওকে, লেটস গো ফর ইট। কমন, আমরা জানি কি করি, আমরা জানি ইউজ ইফেক্ট একটি এমটি অ্যারে দিতে হয়। ওকে, সো আর কি বাকি আছে, এভরিথিং ইজ ওয়েল। এখন আমি অ্যাপ জিএস এর সাথে কি করবো, আমাদের অ্যাপ জিএস এর সাথে আমি কি করবো, আমার ফাইলটা আমি অ্যাডজাস্ট করে দেবো। সেখানে আমি কি করবো, নাম দিয়ে দিয়েছিলাম আমি ইন্টারভাল কাউন্ট। ওকে, অটোমেটিক ইম্পোর্ট হয়ে গেছে। সেভ দ্য চেঞ্জেস, লেটস সি, নিউ টার্মিনাল ওপেন করব, npm start, let's go। সো আমরা একটু খেয়াল করি, এখানে 1 আসছে। এখানে আমাকে কি বলছে, ওয়ার্নিং দিছে, কি ওয়ার্নিং দিছে, যে react hook effect has a missing dependency, tick, either include it or remove the dependency। তার মানে আমাকে বলতেছে যে ইউজ ইফেক্টে টিক ডিপেন্ডেন্সি মিসিং, কিন্তু আমি এখানে টিক ডিপেন্ডেন্সি আমি দিছি। সো তারপরে দ্বিতীয়বার কি বলছে, অথবা ডিপেন্ডেন্সি অ্যারেকে রিমুভ করার জন্য আমাকে এই টাইমারটা সেট করার জন্য। তার মানে আমার এখানে কি ডিপেন্ডেন্সি অ্যারে হলো একটা ফাংশন, মানে এমটি অ্যারে। সো আমি এমটি অ্যারেটা যদি আমি করে দিই, রিমুভ করে দিই, সেভ দ্য চেঞ্জেস, সো লেটস গো। দেখুন আমাদের কি টাইমার চালু হয়ে গেছে, 1 সেকেন্ড পর কি আমাদের টাইমারটা এখানে কাউন্ট হচ্ছে। আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনাদের উপকৃত হবেন, আপনাদের অনেক উপকার হবে। আর প্লিজ আপনারা এটা প্র্যাকটিস করবেন। ওকে, ঠিক ফাংশনের মাধ্যমে কীভাবে আপনি টাইমার সেট করবেন। ওকে, সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল and press the bell icon. Thank you for watching.